Ramazan Jeju Nene Bejo Shiju to Wala Chatsela Chudo Jesu Chi Duma Jumdini Jiji Wanda Jumba Yana Wanda Wazanyere Wanda Chazo Dima Nimajo Jiji Bejo Deve Galo Jowala Nami Nadami Nadami Ramazan Jeju Nene Bejo Shiju to Wala Chatsela Chudo Jesu Chi Duma Jumdini Jiji Wanda Jumba Yana Wanda Wazanyere No, I do what you need, you may do what you follow you. So, was a vision and the major should get to all I chat in. Should I just want you? On the onions of what you know, the legend of the money, and I should go watch on it. Not a going to do so, you know more than how much it doesn't. Watching it, the other mother made a vision and I told you not to there. Today, the other much you're making you like other more about the judging about the judging in the mouth. So now you need to say the decision like other law, talk with the judge to what you give any son. She does not judge you, she judges like other, don't have to and hello, the Lord. Singing on by you, the judging the judge. He was the lion of the last and yet the lodge of love, you are the watch of the other. There should be the Waji and Mijay of Wajan is many other than the Sanjay Temple. The Waji and Mijay give up as the Wajan is in the use of the Atene Sanjay Temple. Kamara Mamada, you must watch what the Milan and the realization of the Sunday and Jessica. Gomada Union and Gadan and Chivella to the door. Another Jivella, Zivella, Gadana, Chivella, Sivella to Russia. Amare Mamma, you must watch what the Milan and to the digestion of Sunday and the command you do the Gadana, Chivella, Sivella to Russia. Mother Jimmy, Majamano, to Zanjavella Chazella. You get that at what did you know? You go to Gumbera, like Chumatan. Juju Namdan, the Anzalan, Major Yan, the Chios, the Major, Wajer, some Jewish, the Perez, the Chimbas, and Joy. Among the Nala, and the Manama, and the National, the Mashere, Joseph, the Major, Wajer, and Jola, the Gajamas. Rigi Wara, you from Mohana, Charity, Perez, the Chimbas, and Major, Jesh, the Manama, Manamaya Namaya, so Dumba, Dumaya, Sule, Dumaya, Dumaya, Jansi, and the Dijan, Thor, and the Shed, and the Jet, and the Masha, the Dumba, Sheridan. Dawame Vijay, Thor, Midijim, Dijim, and Namashiva, Mimi, Nawami, Namijim, Mimi, Sumita, Meta, Yinabashi, Mariba, Maribasa, Kashimi, Kashisa, Padameda, Dijan, the Dunga. Jawada Govana Lami, Shemeta by Mata by Amata Shereva, the National to Amazon to American. The Navajas and Sherry, Sherry, Peridicimanga, Machimanga, Ninavadanya, Beanga, Don the Jera, the Shivajanga, the Masha, the Sherry, Peridicimanga. They attack the Paraga, the Parasanga, the Codis, or they attack the Paraga.
Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and path. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Sharaputra, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on dwelling in perfection of wisdom. The mind without obscuration is without fear. Having completely passed beyond error, they reach the end point of nirvana. All the Buddhas who dwell on three times also in many cases completely awakened, unsurpassable, perfect, complete enlightenment, and reliance on perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering, should be known as the truth since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is clear. Kayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Sharaputra, the Bodhisattva Mahasattva, should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Arya Avalokiteshvara, saying, well said, son of the lineage, it is like that, it is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as he indicated, just like that which it was. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Shalavatiputta, the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, those surrounding the entirety of his beloved lords, humans, sorcerers, and others, were overjoyed in having praised this spoken Bhagavan. Page 25, Shukmana. Toshe Jushe Metata Rigab Linshini Taken Badi Sange Shindu Metewa Chokunanda Shinma Chapasho Namara Tamba Chinamgi Chugye Kala Kense Chuchene Chitara Tambe Tushin Samara Zage Chuke Chapa Pabdu So Gora Rane Mindela Kani Yataya Sanje Jodan Saji Chanana Chanjo Bado Dani Jasunchi Targi Chujin Jipe Sanamji Tola Benje Sanje Joba Sho Sanje Jodan Saji Chanana Chanjo Bado Dani Jasunchi Targi Chujin Jipe Dollar Benje Sanje Dobara Sho Sanje Shodan Soji Chancho Bado Dani Jasunche Tagi Jujin Jibe Sonamji Dollar Benje Sanje Dobara Sho Hangada Dani Zabe Dawada Jiba Benjine Demijine Dende Godan de la Chatel Donye Nyenje Sande Jobe La Jiji Sinde Ganje Dende Goran Chana Bemo Dende Jat So de Zajende Lemre Jo Bande Zabe La Maramba Jine Dagi Ningara Bende Ende Jona Gade Jinde Gone Jizande Gozon Tuji Ngoto Zedo So Da Kulum Gomskirwa Madam Tanda Khan Toya Gichudi Ene Simji Shim Pajile Pembechit Kandis Pingorilla Danga Shudi Jambala Dine and Mong Basanje Tujule Yundinti Nashin, Tobache, the Toba Til Dine and Simjing Negadan Tadugi, the Jituba Chituba Chikin, the Nature, the Ningi Samra. Correcting our motivation that we are listening for to this Dharma for sentient beings, just for them, that by studying in the future, we will get the qualities of a Buddha and then be able to place beings in temporal and ultimate bliss. So listening with such a motivation.
아야, 다, 저, 가와콤 디리. 아니, 최근에 투기 중앙 때문에 개와상고인 되라. Martin, we should rejoice that today we have the opportunity to hear such Dharma. Rejoice in that. 아야, 당저 디리. 산제지 최마도 접지. 주시. Martin, 어디 레스로? Martin. Today we are going through on page 72 the 18 unmixed attributes of a Buddha, the fourth of the seven divisions. 나당 어디 신이 시기도 신이디. 랑기 딱 연대 주에라 대삼대라 되네스로. 퍼중 오만남다 연대지 직당 대전 중세장 마대바. 라드 초와스다 랍데 삼대 세데 삼디 시외 무실라 되네 기기 요레스. 네 퍼중 오만남슬라빈데 네 파과라야데. 먼저 수저월에 쳐와도 파과. 아니 퍼중 오만남스네. 아니 년도에 파과 란제 파과 찬심. 다사 주어민 제게 파과디라 퍼중 오만남지. 대다게 연대당 릭당 대전 중세장 마대바스려 산제 규기 연대인데 대다다 마대바 진대지게 라드시비 캠바터두데라 산제지 최마대바스게 요레스로. Martin. Let's look first then at the definition, which is at the bottom where it says a general indication in this chapter. So once more, the definition was read. A final exalted knower distinguished by classes and sets of exalted qualities that are not even slightly mixed with those of lesser Aryas, in dependence on the final concentration that serves as its empowering condition. So that final concentration, we've looked at those 4 levels of concentration, that 4th level, in dependence on that empowering condition. And the sets of classes and excellent qualities not even slightly mixed with those of the Aryas. So first, remembering that an Arya is distinguished from an ordinary being, and there are 3 types of Aryas. Hearers, solitary realizers, and bodhisattva Aryas. So not even slightly mixed with those 3 sets of Aryas, meaning the hearers, solitary realizers, those from the 10th Bhumi back down. Nam Gishna. 다딜라이나 예와딜라 접제 요레스로. Yep. 아니 접제드나라 접에두바 투 접바스데 당 르당 아가 접바세그로. 아니 똑베두바 투 똑바스데 난주 도바 아니 틸레스데 아산제게 연대기 송고 틸레 그 송토게 틸레 용거로. 아니 되네 이시지도와 시제 숨시지 독신 접제 디젠데 디젠데 레스타 디젠 시리스도. Right. So those 18 unmixed attributes of a Buddha are set forth in 4 divisions underneath where it says meaning of the text. So 6 are included within conduct, like you have physical conduct, 6 within the realizations, and then there are 3 included within exalted activities, which would be exalted activities of body, speech, and mind, and finally 3 which pertain to exalted wisdom, making 18. No. 저다 딜라 당보디 아니 디 주베 두바 투그난 게 당보디
아니 두나고 도베지 와서 추가면 루이지 레타고 와서봐 루이지 레타고 세대 가르스나 아니 저다 콤바잡르디 와 루이 콤바잡르디 나공 튼데 나나 두 나고지나 안저나 도지 잡르고라 사자 나고지 나라 두 나고지나 안 지버레 튼데 도지 잡르와 산제게 루이게 콤바잡인데 든데 도지 제게 요마레 추 요마레 타무타무도 네 추가밍어 루 길레타고 와서 That's here the pure bodily actions which do not make mistakes. In our case, if we were to, for example, walk at night in the dark, we would not be aware of where our feet were going, such that we could step on a black snake, and so forth. But for a Buddha's actions of body, where the Buddha steps, every step, the subtle awareness is there, pure. 루이타고시 다데네 nga thakwa de karsana ane lamdorne chaju dajimba so minga wasde ta sanje rang ge fa sung yong de sung de la tene lamdor wasde ne parwe jula ya sanje ge sung de ne chadan ji yaro sambama ji ro cha da thuk do yaro de chone yong go mar sung de la tene wa sung ya sung ane nga thakwa as la yong de ne 람도는 자주 다짐바서 민가와스데 제가 송디게네 심주라 시대당 대화중그레 메시지게 아니 하와드지 마테바지야 소로든데 셈 다드 코인데 마지워서 소로든데 연구요 말해서 The second one, pure verbal actions, is that when one hears a Buddha's speech, in no way are they conditions by which others will hallucinate, meaning give rise to afflicted states of attachment and so forth. In fact, the Buddha's speech are a condition for peace and bliss upon hearing. 다데네 somebody 첨반냠바 민가 왔어야 돼. 첨반냠바 민가 왔어야 돼. 아니 제네 자와쇼서 와. 당저 산제기 가리네 지 상마 챙겨요 민자. 란저이나니 상상라 예 진짜 도야로서는 상상라 진짜 투주 제일 하러 가시 진짜 제일 가시 nhập 제일 가시 어딘데 연구도 와 자와 제로도 안 들어와 전부 제제 자와도 쇼로도 레디 투쇼로도 만 제가 산제라 된대치는 요 말이다 전부 지난 산제 규를 전부 요 말이다 전부 냠마 민가 왔으지 전부 써야 돼 똑바로 시작으로 똑바 다 산제 상말로 배디 니 무슨냐냐래 돼요 봐. 니 직배 전부 제도야 서로든데 제요 말이야. 똑바로란 요 말이다. The next one of not having degenerate mindfulness, in this case, the Buddha knows all in terms of tasks, which might not be the case for us. We could forget what time class begins, or when we go shopping. We might forget certain items. Well, in Buddha's case, because there's no conceptual thought, there's only direct cognition, so none of that lack of stable recall can occur. 다디네 아니 투 냠바르 마샤고 민가 와서와. 투 냠바르 미샤고 민가 왔어야 돼. 다 그래 그송 시바들이래. 시바로 하겠어. 시바티. 투 냠바르 샤고 민가 왔을 때. 다 냠바르 슈루 뒤 탐제 뒤 산제를 냠바 샤고 냐냐르면서 냠바 마샤고 내가 치는 요 말해서. So this fourth one of not having non-equipoise of mind is basically saying that Lord Buddha is always in meditative equipoise. There's no time when that being is not in meditative equipoise. 제가 산제에 살아 냠샤가네 제도비 자와체산 시도고 여러 먼저 샘진라 냠바라샤나 제도비 자와시도고요 말이야. 제도비 자와샤나 냠바샤와 도도고요 말이야. 제가 산제라 냠바라샤시면가네 제도비 자와체산 시도고요 그래서 Which is saying that for non-Buddhas, sentient beings,
when they're in post-meditative equipoise, they can't be in meditative equipoise, and vice versa. But for a Buddha, when they're in meditative equipoise, there's no distinction. 제가 단다디 산제기 냠버 샤고 인자 냠샤징안에 군조 최탐제 식두고 유베 인자 아니 산제지 냠샤징안에 군조 최탐제 또르고요 그래서 Because Lord Buddha in that meditative equipoise sees all the conventional level as well, there is direct cognition of that level of conventionalities in equipoise. 제가 다 돈이 식베 싱올라 냠샤딩올라 돈이 식베 싱오딜라 군조기 최 요마레스 매베 인자 매네 마시보다 유네 마시보라 켜와요레스로 Yeah, so from the perspective of the wisdom consciousness perceiving ultimate truth, of course, no relative truths appear from that ultimate analysis, but their non-appearance doesn't mean their non-existence. 해당 저는 유 자와시럽 시주건하네 덴데 가서 제디 관계 덴진 저와중 거메와 깨메와 처메와 따메와 맞아요. 공화메와 도메와 타데트면이 쪼바니 시시데와 저버 선제만한지 담바들라 차들어서 쪼바니 시된 봤을 쪼바니 시 산제지 네 주니시베 생오들라 쪼바 딘지기 쪼바 니난지 쪼바 탐제 시사로서 바자도 제와 시베 인자 안 주니시베 생오들라 군소지 쳐요 말 군소지 쳐면 인자 아니 깨요 말 와요 말 도야요 말 에시지 딘디 가서 제 남샤데 아니 군소지 언제 치네 지난 매스기요 말에 파괴 냠샤지 주니 냠샤지 주니시베 생오들라 매스고르미시지 매스고 말에 먼저 와요레 도야요레 깨요레 저요레 근데 다바요레 미다바요레 도저 요르바 이나 군소지 최대다 주니시베 생활라 요 말에서 어디 숨고요. It is similar to this meditative equipoise is similar to the praise at the beginning of the Ocean of Wisdom Nagarjuna's text, where it says, I prostrate to Gautama, who having thoroughly pacified all of these 8 fabrications, so sees that there is no production or cessation, no permanence or annihilation, no coming or going, no one or many, seeing the thorough pacification of all elaborations to the one who taught that, I bow down. So, of course, it is saying that such relative truths are pacified. So what's pacified here is the elaborations of true existence, the elaborations of dualistic appearance. Of course, nominally, conventionally, there is production and disintegration, coming and going, permanence and nihilism, the one and many. But from the point of view of ultimate truth, none of those appear, which doesn't mean that they are non-existent, just means from that vantage point. Yes. 제가 먼저 단다 갑디 파진 태관나는 셰브인데 유진 유르바 유동반이라 와 유동반이 다 쇼직 세보 된라 파고요라 알레기슬라. 제가디 니 유동반이라 유라 동반이 다 랭엘라야지 먼저 덴데스레다 돈이 된라 파제 아니 돈이 가라 냠바르샤나 네 다도네 콤바서와세 들어와 당보 따와세 네 곰자들어와 Yep. 아 곰자제 돈이라 미제 곰자요인데 네 당보다지 지 가서래 곰미과 지 내절어 가지고 고요로 Okay. 내절레인데 네 주미지 남도 도서 지 도서 당보 도서 가도요로 남사 딘지 가두고요 말와 Okay. 당보직 셈라 내절레인데 네 하나도 되죠 우중 곰자기와 Yeah. 아니 데 주미지 남도 단지 ngamda thokpa du sangma droba rakwa du zo shi droba se de sim gi ya zhe shan jo ngwe ne zhe le me din jo ji sim gi ya zhe shan jo de la droba se ge droba ji da
Trebasiada, 지금 Trebasiada, Simgia, Dirty, you know, the Drudian Sigra, Zero, Jinga, you know, the Druba, Druba Timber Sigra, Tenashi, Simga, Dirty, you know, the Patrick, Chick, Turny, and another, oh, Midi, Sigurd, oh, I mean, some cigarette, oh, I need some cigarette, Seminalaya, and the chicken, and you gonna some she's not so mango surge. 알레다지 다그랑가는 거 거기 되게요. 쪼바락 시야 되라 우중 검자데. 빼면서야 보여다디 먼저 검망 부제게요. 저런서 검잡다. 검 무투제 잡나네 간장 갈래네 지 수수수래야지. 지미지 남도 때에서 용으로 돼야 텐데. 자자자 용으로 해서. Yeah. Okay, so within the Paramitayana vehicle, you know, the vehicle dealing with the perfections, in terms of that, we're mostly looking at the object emptiness, so emptiness from the object side. And the first point would be to settle on the view. To settle on the view, it is said. And having settled on that view of the lack of intrinsic nature of the object, one stabilizes one's mind with the stability of mind. So the focal object is emptiness, but mentally you're stabilizing the mind so that the gross level, firstly the gross level of mental constructs cease. Now, what's being said is that these elaborations of true existence don't cease straight away. First, there has to be stability of mind. Which is why we do the breathing meditation. So then the gross level of these elaborations are subdued, or let's say cleared away. Because elaborations really are not reality. They're made by the mind. It is very similar to emanating something. You know, when you think, oh, someone said 1, 2, and 3, these are elaborations. So that breathing exercise we do, and it is very good that we do this breathing exercise meditation, is a really good way to stop the gross level of these elaborations. And 100%, if we do that over time, the gross level of mental constructs will cease. 다데니 나직 동니라야. 지 턴좀사와던 이주에서 관이나 아니 식시워서부터야던 아니 지 동니로 과지 심나 되월래야던 아니 심나 예수서야 되는데 용도 송도와 아니 동니 또 용데 아니 딘지게 저베게 자와디 식루고 여러와다 아니 딘지스 동니 무슨 또 용데 딘지라미 예베 최전체네 다 방용데 장가라 아니 저바 니시세야 되다 고주요 두 상다나 아니 먼저 생부 쪼셔야지 된데다 지금 해야지 자야지 요사를 삼삼지 용해야라다 레와요래서 두 삼무스스 삼다운데 아니 대충나 아니 신데 낭배 추기 좋아로디다 니 그래서 봐 뭐다 지도 서와 지금 해야지 두 수수수 심라 시바지 용해야도 삼삼중나 아니 시바데 타르와르와 아니 타와 된데니 타와 된데니는 라니 지고 많이 봐 심지 신뢰 타보고도 삼데 안 태워 좀 배쳐줘야다 된데게 So then one comes to an understanding of the lack of intrinsic nature of things or emptiness by first doubting, perhaps, and then doubt that tends towards the fact. And slowly one's doubting true existence becomes clearer until one actually becomes quite blissful with the knowledge that things lack intrinsic nature. And then the mind starts to rest in that. And of course, when one realizes the lack of true existence directly, the root is cut. Where one gets a direct realization, and at that stage, those elaborations of true existence cannot occur again. So then we're starting to get this notion of, as we mentioned before, the purification or clearing away of elaborations. And
one can start to get a hope that that is the case in the context of Buddha Dharma. We might start to think, we get a taste and we might start to think there's something in Buddha Dharma that perhaps firstly the state of liberation or peace of mind is possible, and secondly not just obtaining that state for oneself, but that all sentient beings like oneself want liberation, so great compassion comes in. So then introducing that great vehicle is important too. Yes. 다들 나와디 네 타데베 두시밍아 왔어요. 나와디 아래. So back to the fifth one. So the fifth one is not having discrimination of differences. So 다디디레도 콘데 코와스에 대해서 딘신안에 셰인데 비군준라데네 두부두 된쇼와데 코와라 주베르 뭐와 그래서 코바스디 알아서다 코바 보디 알아서와 코라스에디 아니 그래서 사제 녀월레베 풍모들에다 동해 코바 젠 풍모 쓰기도 아니 코런게 코레야 될 수 있어 그랬으나 레다 뉴모게 코르고요와 코사디 가고 그거였으나 아니 감숨기 내로 코르고요와 내디 감숨로 코르고요와 세상 코와스야 되지. So not having discrimination of differences that hold samsara and nirvana. Let's first look at samsara from that kind of production level of the Four Noble Truths, those first two truths of true sufferings and true origins. Who experiences those are us migrators. What illustrates that experience are the five contaminated aggregates subject to suffering. What creates that experience are karma and delusions. Where is it experienced are within the three realms. So dikorwa. No korwasedirita. Yeah, so that's identifying samsara. No. 다 콘데스 냥일랜데 냥데로 람된 곰바 람 곰바라 되네 당기셔나 시들에다 돈이 곰인데 돈이 무슨 도인데 안딘지 쪼바다 시베 돈이 무슨 도벨로데 람된체 대유도게네 딘지 쪼바들 제바 시베 토인데 냥데체 나서 제단디 콘데스야디 코와스야다 냥데 데스야데 어디르다. And the second of that is nirvana, samsara nirvana, koa dang de. So that second one is that independence on a true path, which we just mentioned, in terms of cultivating a valid wisdom consciousness, realizing emptiness, will pacify elaborations. The resultant nirvana or true cessation is obtained. So it's nirvana. 세상 콘데삼 시와 코바치 시와는 냥데체로와 세상 시와 코바단 시와 냥데스난디로와 네 코바다 냥데 디니니디 전담벌을 미트임바스 전담벌을 수도 덴바토바로와 야 덴바토바를 미트임베 네 시와진베 타데 디요 말스 덴바토바 요 말아바시다 야 디네 타데베 디시밍어사데 코바다 냥데도서 네 덴바토바 미트임바다 네 덴데게 덴바토베게 네 시와진데 조 덴데지 아니 타데바든데 요 말에서 가르스나 두상만 데마마도 냐냐레 산제 디시기 요레스타. Yeah, so we can say cyclic existence and peace, if you like, or cyclic existence and nirvana. So those two are not differentiated or discriminated in terms of, from the perspective of a Buddha being different from the fact that they both lack true existence. So when Buddha perceives them, he will see both of those lacking true existence. Yes. So not discordant in that sense. Yes. The sixth is not having indifference that neglects to examine sentient beings' natures. 심진 뒤에 둘라 아니 바와 스스로 마다고 아니 토르베 땅요밍아 와 스스로 마다고 하시더니 심진 뒤에 둘라 파용니 다 대심진 뒤에 네 마단 되어도 예 심진 뒤를 추시게
nga de la semji tu la chue shek me sam torbe tende gi yor mare kanda ngoe su be do yo na me na khari na ani duya gi tu la phapsuna na ani 상말라 땅념 징하네 아니 최승구 요레스 저단디 와 So not having that type of indifference or a lack of discrimination that can't know when it's time to tame sentient beings. For example, if I have a connection, then I'll teach them. If there's no connection, I won't teach them. In reality, if the time has come for that sentient being to be subdued, then that teaching is given. 다디 당부도 되고시 다디네 죄배도 똑바 세르베 니파 툭지 똑배도 그래 죄배도 툭디 툭세 마시라 디좀서와 죄배도 툭디 툭세 다 똑배도 툭디 가래서 라요나 다 당보들라야 아니 눈반냠바밍아 와시라. The second set that are included within realizations, the state of them not having degenerated. The first one is the aspiration not having degeneration. 다 디신식 와라 산제지 네 뒤탐제도 샘진지 된제거든. 잠바다 투지 첨벌라서 왜 아니 최라 규미 체거를 되어 되어봐 주면 아니 둠바디 아니 둠바마냐 봐요래서 가르서는 둠바냐 봤으나 샘진 산제지 가되어 있는 샘진지 된제야라 아니 잠바다 닝지 첨벌라서 왜 최라 아니 다 수수 뒤자 수수원에 배 아니 되요나 산제 중원에 주 먼저 줘야게 둠바디 튜튜 배 마냐바 요레스다 간다르와 So a continuous arisal of the desire to enact the welfare of sentient beings at all times and for the qualities of love and great compassion and so forth. So from the Buddhist perspective, in terms of sentient beings, that all of the time the attitude of love and kindness and the attitude of great compassion are never not there. Not only that, but they don't degenerate at all. 다들 내 니와디 준주냐마밍아 왔어더라. 준주냐마밍아 심지레레체야. 심진 찌게 돈다라. 심진 찌게 돈다라. 아니 지된지 컴 장대매와 빠대매와 된델라 치니 심진 찌게 돈다치야라. 준주잘 마냠바 요레스다. 심진 찌게 돈다라 이나베. Right. 나 언제 라마치베나라요. 샘제레레치야 남에데 미나께와께서 내가 닝제메지 chan주전 준비파진자와 신경 샘젠 찌게 된다라야 아니 냐와 남이가 나라야 깨와 망보 내고 있잖아 내야게 쳐도 chan주 셈바도 저거다 지고 요래서도 산제 딜레장다 배 직된지 감 장면 빠되면 원래 샘제 찌게 된라야 아니 직백 구매체야 좀 줘버치야라야 깔래 가요 말한서 이제 지카서레베 진짜로 팀마징이만이네 녀브라든데 여러 진짜다 춘주로 진짜다가 근데 깨워라 심지지가 된다를 배진지가 진짜 용도 제 마음에서 심지체하게 말하러 어디 도저 상로다나 아니 다 건조 된다랑에 깨워내 깨워 두고래 된다 두고래 삼지 수술해야지 깔래 가야다 근데 따직 별로돌래야 산제기 산제라 된대기 니 산제 찌기 산제기 심지 찌기 된다라 다가지 깔리게 요데 다 가넬레라데 로바 남기네 걸레네 베 심주당 로도당 된대 망고지 가딘 템바다 된대라 되네 로도즈 장이 용고요라 로생이디 장나 간잠질라 지 용야 용고이스레로 So this quality of not having degeneration of joyous effort that goes to countless world systems for the sake of each and every sentient being, or even those countless world systems just for the sake of a one sentient being, recalling the verse around enthusiastic perseverance from Lama Chopa. Please bless me to cultivate enthusiasm not to give up, working for sentient beings tirelessly, even if it would mean remaining in the Avicii Narak, or the lowest hell, for their purpose. I can't remember the quote exactly, but it is that type of joyous effort. And for
not only for each and every sentient being, but just for the sake of one being able to go to those systems. And in our case, we might have a difficulty to come to class or feel lazy around that. But in the case of the Buddhas, they're working over countless eons or so many eons with that tireless effort, not to mention that just that short time. Somebody. The third is that not having degeneration of mindfulness. Sanje ne Tusumji, Simji, Tamji, Simgi Joba Dang, Te, Dube Tapso. Only Tenlam do, Tenlam de Shawachi, Telea, and Tevena, some Damago, Simji Jig, Tusum, Simji Jig, Dube, Tula Pavilion do, and they let you in the Shago, didn't the Chago, and so in the Yagda. 먼저 미든지 투고에 딜레케제든지 셰고에서 지금 뭐마 장신제도 상당으로 산제는데 딴 거예요 말배 템바디 배 마냥부터 템바 지난 템바 산제줄에 템바요 말아다 템바 똑발샤는 템바요 말아 So this quality of recollection or mindfulness, place the mental behavior of all sentient beings of the three times, a method for subduing them. The pathway of that mindfulness does not need to think about them later. What is said that when it comes to subduing those beings, in a sense, from Buddha's side, no thought is even given to it. Because in terms of that mindfulness, it is not a conceptual thing. Whereas before we meet someone, we might prepare around that meeting. What am I going to say? How will we interact? But there's none of that in this mindfulness of a Buddha. 지난 대조 칸에 용거를 라위디니 다 단단해 가지고 참반야샤 곰. 저 계지셔디니 셈버디 쉬어야 텐시 사로 시신 뭐셔버신 하고버신 해봐 셰버신 내가 대치 계제디 시 단다 딘데딘데 도 디체도니 디야 곰시 차제니 왜 상제로 디장가라 네 탑람도 녜망가 딘데 장샤니 다디 가리 있는 사람 땅 말고나 다다다다다야 배 강고고요디 나라도 진상 오토매틱 내질라다 오토매틱 하래다 딱딱딱딱딱 되는 거야 다 근데 So that faculty of stable recall, for us, we need to meditate using the mindfulness, but also hear the introspection that is constantly watching and knowing one's actions, guarding one's actions. And then what happens is that becomes a habit. So the habit becomes like a method to recourse in the sense that it's automatic. It becomes automatic for one. Thanks. 다시 어디 띵이지냐 봐민가 와서 대 당이 라야 돼 당하라래다. 최탐제 이 디신이 최탐제 된게 동번이라 냠바르샤고요. 띵이지인데 냠바민가 와요. 그래서 최탐제 저저 찍라 최탐제 된게 동이라 냠바샤도 산제샤도요. And the aspect of not having degeneration of meditative stabilization, we have just touched on that single-pointed concentration from a Buddha. Here it's talking about meditative equipoise on the thusness of all phenomena, and it occurs in one instant. 다드네 그래. Shut up. 이시. 나와드래다. 야. 시바드래 나와드래. 나빠르겠어. 나와드. 셔런냠바밍어. 셔런냠바밍어와디네. 심진지 쮸바당. 쮸던발라네. 캠베 미세베. 다 심진기 쮸바딘데딘데 레세 거는 베 람산 친로고요래. 딜레 쮸바딜라 뎀베네 쮸딘데딘데 시던 거다. 디 레기 도세드메나 아니 베 쮸 소나이 아니 용문도 와데 제가 레기 도스니디 용걸 시행 아주 산제 디즈다 가르스서요 데베서 상단나 아니 그 지den고 보러 차로로 딘데 말어 레라요나 수수 레기당 대바
개체슈디 다 산제에게 최단의 펜토마스를 대박고 대박. 봐. 대박이요나 아니 아니 최송부이나 아니 똑바지야당 아니 배지 심지를 펜야당 근데 용거요. 대화면은 다디네 펜도고요만 다 단다까디게 뭐이니 대화 차오래사데 다 렌디샤는 산제에게 대화 최를 대화 산제를 대화 tempo요나 아니 텔레니 때네 믹스니 원데 리고요로 The next, not having degeneration of an inexhaustible wisdom that knows the mental behavior of sentient beings and the Dharma to be taught. So this wisdom, exalted wisdom, knows the actions and behavior of sentient beings and can teach accordingly. Now, this is important because here karma comes in. If there's no karmic connect, that cannot occur. Sometimes we have the idea that once you're a Buddha, it's a bit like a worldly creator, in the sense that you might be able to affect all beings. It is not such. The ability of the benefit coming from Buddha Dharma and or Buddha is karma, but it's also really faith. Faith here is very important because if there's faith coming from the disciple's side, then in dependence on what is taught, insights and benefits can come. Without faith, without an understanding in behavioral cause and effect, very difficult. So having faith in Dharma, having faith in Buddha has a potency. 단다가래 되는데 Kishla di tisherab. 말다 귤라마 그래 도디녀래 Aleona. 아래 강문도 제나라와 문도 제나라야 하이제외 차버진 사회면으로 미통다스와 아니 차와 하이제외 차와 단샤비나 차와 먹고 담비나 사회도 루타나 아니 나도 누구지기 말아봐서 그래 지난시 대화면은 아니 저 가서 셰샤비네 될래요 도버지야 요 말해서 와 돼. Kishla nongdak yin nong. 문도 제네 하이제외 차버진 사회면으로 미통다 하이제고 차와밥이나 양 사회 륜조라 아니 사회 미롱 사회 류와 륜조라 니 누군 뭐 제가 말봐 Lai gyabos sure. 하이 제보스도 데 베르바 벤 베르바도 먼저 차와다면 돼 하이 제보스 벤나다는 자진이다 상바다 데 하이 두저게니 차와담이나 주르든지 차와 먹고 담바 추망고 마 남네 빠베이나 양 배 추망고 여베이나 차와 먹보다는 추용 거로 봐 아니 추망고 여베이나 사면 륜조질은 누구 제가 말봐 Okay. So it is a quote from Ornament of Clear Realization that even if, for example, the Lord, the King of gods, were to cause incessant rain, if the seeds were rotten, no sprout could grow. Similarly, without the requisite faith of the disciple, no insight can be born. 지난다 수수응원에 대바던 뒤에나 아니 산제지 최송야 지 가서 그래 기배 심진지 쥐어바당 최된발라 아니 캠바소 미세베 셰럽 마냠바 망아와 요와 인자 셰르냠바 망아와 요와 인자 다다 수술을 강고에 와디 강력한뒤디 송용고래서 Yeah, so if the faith in Buddha is coming from the disciples' side, then when Buddha teaches, because that wisdom is exalted, and because the wisdom is also not degenerated, then that can take place, that teaching can take place. 다드네 두바디 넘버 2 미냠방아 왔어야더라. 넘버 2 냐마 미냠마 남드 남세들 남드 넘버 2 와스리다. 녀모보다 시절에 넘버 2 와봐. 델라이즈는 코와 치시 바로 심진지 튼제베 미세바. 코와 치시 다 코와 마동 바도 심진지 튼제월 미세베 넘버 2 와스. 제가 대네 덴데게
nyambar mingawa number 2 nyambar mingawe na tilaya ne sanje gyula da tindegi da tokba kyamba tindeji yore songora. The aspect of not having degeneration, of the inexhaustible liberation with regards to the welfare of sentient beings. So until cyclic existence is empty, the wisdom in a Buddhist mind, the exalted knower, is continual and not degenerate. Yadandi shiva tadukdi ani chisi sanje ko madon pade nyamya yo mare manyamba zamase ani semjenji thönchi yalro semjenji thönzewa misewa zoya yo mare stakanda nyamya yo mare sta. So until that final peace is reached, meaning that cyclic existence is empty, not only is the Buddha's wisdom not degenerate, but secondly, it is able to benefit sentient beings continually. 다 되네 디투스마지 다 되네 이시지 되었음 som유로하겠나. So now we have 3 included with 틀려지 되었음. Sorry, yeah. Oh yeah, 틀려 되었음. Lara. So now we have 3 included within exalted activities, the bottom of page 73. 틀려서야 되래. 산제지 마 산제기 숭딱 되려야 되샤거든. 구틀레, 숭구틀레, 토구틀레서 구틀레서도 산제기 군의 외세트 뒤절라 대화제야. 산제지 구육도기 아니 배 진질랍도야. 배나 산제 좀 된데 구틀레들라 아니 직주나저와 된제 샘제지 된제야. 군의 외세트야. 아니 군의 외세트니 아니 지 롱발라야 내무 툭스여도 시도해야 되는데 용구여라. 산제 아니 전주선 땅원에서는 먼저 유그랜다 러시아라데 산제지 패고다. 오늘 산제 파샤네 전심 정람지 패도베이나 대 똑배게 아니 툭바 유그 막두 시해야 되는데 용구여서 거라 유책과 시와다. 지금 롱바제 통계다 추단 지금 롱기직보다 사용기직보다인데 통계 동도야 되는데 여기는 아니 자선 졸람된데 대 패비나 되게 나한테 똑배도게 치게 되들라야 진지 다 진랍스나 누바스나 데 까두고 까야 되는데 용구여다 산제여나 대외장 시험으로 Okay. When we're looking at this of exalted activities, we're looking at exalted activities of body, speech, and mind. So first, those of body, really when sentient beings are ready to be tamed, the Buddha's body can emanate light in order to tame them, to bless them, and or sometimes showing miracles with the body, and even to go to a country where there are difficulties, emanating light and pacifying war and famine and so forth. So let alone a Buddha superior, even if a Bhumi Bodhisattva, say first ground, could go to Russia now, and those difficulties they're going through, isn't it? They might have difficulties with the water, they might have difficulties with the earth, but because of the insights of that Bhumi Bodhisattva, they can be pacified. So let alone talking about what a Buddha could do in such, with the body. 다 뒤저 레라 저여름에 주지기 야지 산제 간수스러워지 개말에서 디 말에 디나다 산제 페이지 뒤제 강의 세그로 고 레라 건조 마지는 동행 양고와다 막나나 시고와다 된데게 레사사유나 디 도야요 말다. Well, of course, this has to come with a kind of karmic connection. The Buddhas can't just go there from their side and pacify those things. If it is the sentient beings' karma to experience fighting until they die, until that karma is exhausted, they will experience it. No. 어디 꾸이 친해서야 돼. 꾸 배낭아랑서 산제지 꾸제인데 미세 산제지 꾸르면 콘도사금도 알아. Yeah.
산제 꿀면 컨트사고 생긴 아제 투만여라 다시 유시그로와 산제 구제어 잠제베 아니 제 메시지 레게요래 나도 무슨 구구마 잔이데 구수제도 tiktiorko gave it back to us. So even seeing this could also relate, this exalted activity of body could also relate to when you see an image of Buddha's body, like a statue. You wouldn't generate anger upon seeing it. I've never seen anyone be angry at an image of a Buddha. And recently we had one stolen, but it was returned. So perhaps that's equality. 그네 진압 용사야 돼. 응어버데 세당 된데 응의당 팔람다 된데 자시용 말이야. Right. 수수 대화 치중으로 봐. 대화요는 그 가르기네 수수를 진압 용구여다. 그 진압 그 틀렸어야 돼. Right. So that ability of the the exalted activity of body to bless, it's not dependent on the gold and substances of the statue. Again, it's coming from one's conviction, isn't it? One's faith. 이제 그 규제를 간 야고 다녀야 소남 사회 제대로 소남 파 규칙보다는 주 소남 전부용으로 소남이요는 롱조용고 롱조용 양자 로심지 된체 쪽으로 와 저런서 가시 이제 다들 톨라로 그러셔서 나데 딜라스니 가시 중 굴러세 망보다 전에 같은 거만 배샤 매서 구상만 세다는 그거를 배샤상만 대단히 그런저는 닝제다 저런서 하고 보여 말 Ula bes pa jik se dan tende che unde ne be misi ke sonam lapchen bo shuje. Ro pa gyu pusun so go ne de pusun so go yong go ro de wi ne ko pa jik gyu ja zu bu ta go tam be ne de le be we sonam lapchen bo sonam lapchen de le long je lap de wi lapchen bo de wi lapchen bo de ne sem jin ji thö mang go chi tu go yor ko du ko ra jam je du go yor ro. And from just filling such a statue, tremendous merit is accrued, and it is in dependence on the merit that longche or endowments are what one gets as a result. And when one has endowments, one can help other wealth. I have seen cases even here that perhaps attention wasn't played as much as it could have been to the correct, what would we say, putting a quality into the finish of the holy objects maybe. But what's being said is that if the cause is excellent, the result would be excellent. It's not something to skimp on, because the result is, once again, that you become wealthy and then you can help others. So it goes in a big cycle, goes in a cycle like that. 다들 숭구틸레세야 되네. 틸레세야 돼. 칠레로 실고 그래. 맨날 샘진 이 삼버소다 툼버 아니 돈바스디 랍자자와. 아니 산제지 뒤제 감담매와 치다와시 신경이 인자 삼바 대단 템베 아니 최송 탑랑송네 아니 되게 생구동에서 용구의 인자 데 숭구틸레레스다. The quality of exalted speech is in accordance with how sentient beings think, with their needs, of course, and advice is given therein because Buddha sees the sentient beings' karma, mental dispositions, and because of that is able to advise with the speech and suffering is dispelled. Whilst we might not have met Buddha Shakyamuni directly, what still remains is the enlightened activity of his holy speech. So fortunate to get that. Yeah. So really, what really helps sentient beings directly is holy speech, isn't it? Benefits them. 다 빵배 윤된데 뇽몽바다 시제 되게 바자다 저 용수 빵 안 참바 전부단 덴베 와 참바 전부 인지 전부단 덴베 아니 토기 틸레 남지 아니 이시 마 중기 줄레 중화 아니 가서 이시 증원도 도시
이시단 현재의 주에 태고짐이 이시기 제스 타원 넘버티 좀 유에스로 Yeah. 어디를 Now, the qualities of exalted mind is that the mind is without latencies of the afflictions. They're all, well, it's like a quality of cessation or abandonment, isn't it? But also endowed with love and great compassion in that enlightened activity. That's a quality of the exalted wisdom of mind. And then the Shipa, 시바드랑 then the fourth one is that regarding exalted wisdoms on the top of page 74. 투구til래 Tukitenli, yeah. 투숭투라 투셈 Okay. 룡아 있음라 Yeah. So that's just the exalted mind. 제단다 디 산제기 투글라 아니 뇨모바다 시제티와 말레 사과르데 당한조 시에 가르치고스나 렌데지 남샤 타시 타워시야 아니 최 동반이지 돼 니니 오지라 도와타데디 무슨디 로지가 산제미 신토고요 말다 덴반이 들어와 군주 덴바 오지라 도와타데 남샤 당한조 셈지 도와 먼저 도와타데 징기요라 오타데 징고 제단 니게 먼저 추르고요다 산제기네 니니 오지라 도와타데로 남제디 무슨디 식토고요 인다 Talking about the quality of exalted mind in the sense that it's totally free from afflictions and latencies, can see the subtle working of cause and effect in its entirety, simultaneous with the lack of intrinsic nature of that phenomena. So unique to a Buddha is that ability to see the two isolates of the one reality, meaning the subtle workings of cause and effect, and then at the same time the ultimate nature of them, the lack of intrinsic nature. Whereas for us, we mistake the two or mix them up. But Buddha directly cognizes them, one taste. Our fourth category is 3 included within Exalted Wisdom, the top of page 74. 대화당 다디 대화당 마음보다 다다지면 최 탐제 최 탐제라 셰바 잠기니 켐바 마차신사 탐제 켐바라 마톡 마차 마톡 세야디 아니 지 뇨모보다 시제 뒤에 통과매 와서 그래 작도면서 뒤와다 되버와 그래서 대화 있는 켄도고 요래 마음보 있는 켄도고 요래다 마차스도 딜 차지 되는 마심으로 같은데 나라서 코베치를 차지네 타버터 두고요 말와 대화를 차고 말 마음보를 차고 더들을 차고 말 톡버서야 돼 먼저 안한저 상나다더라 산이는 가르지 레 대외 내주고랑 먼저 레 겨왕아마다 파셔 체디 춘주간주서 가르가르 제 튕기면더라 아니 산이나니 가르치고 외디 신금에다 델라 톡버랬다 신금에도 산제지 대 상마신고 대화도 마음보다 다다지원 탐제배 먼저 배대 조제간을 잘라셔나 신다다 챙겨였다 배 트럭들 와 상물로데 세상에 이시기다 두모만이 배 산제기 이시기다 제주 똑바 와 An uncommon characteristic of the exalted wisdom of a superior Buddha. So this, regarding all phenomena that have arisen in the past, will arise in the future, and arising at present, there are 3 aspects of exalted wisdom that are unobstructed due to knowing by way of mere acceptance, unimpeded due to knowing all, machakpa, matokpa. So in the sense of the first one, unobstructed due to knowing by way of mere acceptance, in terms of past, present, and future, there's nothing to cling to for a Buddha. So, for example, for us, acceptance means lack of attachment. For us, because we cling to cyclic existence or the things in it, we're obstructed from seeing. And let alone past lives,
we cannot even recall what we did when we were young, isn't it? And our notion of what's going to happen tomorrow is blocked. But that is not the case for a Buddha. For a Buddha, the past, present, and future are seen as if you would have objects on the table in front of you, and that's an uncommon characteristic of that wisdom. Yes. 다데 콩디 줄라면 되는 타도 데 주란지 줄그나라 싸워도 도와 Do 마직 로다 다 파자 지네 로나데 단다 접제 셔야 돼 줄라만에 주 콩도네 네 되는 송도하다 데마 칙지 갈래라만 저 로시다네 파자 셔거와 나도 디 칸단데 되는 송도 투다 자조 명아데 똑바 템바 냐명아 도와티게 흘려지 지로나 파자 셔샤 그러다. The next citation is from Maitreya's great vehicle treatise on the Sublime Continuum. It would be good if we read this slowly together so that we get the imprints of these 18 uncommon characteristics of a Buddha. So let's read it slowly together. nganazo jizun chamba kombo ta dewaso hasuna daja domba shije de temba de jela an jizun chamba kombo temba pigyo tambe ta tanda ngzo tembe ta daja domba shije do ro ti temba de ma nyamsuna de jela tembe ta sugore jizun chamba kombo yo jedan tanda duzo ni jizun chamba kombo songbe tenje to la thyoba ta samba komba chigi na an le dewa shabiyo ta dewa anangzo da wiza suguyor ta. All right, so now, why is this good? Because we make a connection with the future Buddha Maitreya. We are currently in the reign of Shakyamuni Buddha's teaching, but that will degenerate. And after that degenerates, the future doctrine will be that of Maitreya Buddha. So in that sense, to make our connection with that doctrine by hearing about it, by reflecting on it, we make a karmic connection. Let's get our visas ready. Oh yeah, that's your So let's read it. Without mistakes, senseless speech, without degeneration of mindfulness, of realization, without non-equipoise of mind, without various discrimination, without the indifference of not examining, due to aspiration, joyous effort, mindfulness, without degeneration from seeing the exalted wisdom of wisdom, liberation, activities preceded by exalted wisdom, and unobstructed by exalted wisdom with regard to time. Thus, these other 18 are the unmixed qualities of the teacher. 다 들려야 지시를 들려 마데와 산제 접제 들려 마데와 시그레 가르는 다시 시그요로 아니 베나 두마치지 나가디 중화시다 친이 마데와 내버신도세 두마치지 나가디 아니 중화시다 친이 되게요 말와 중화시디 두제레 두마치 나가디 따고라와 되게면도와 대나시 산제기 주기 아니 연된데 두마치기 나가디 나시 파중 오만남지 연된다 대전다 릭다 두즈장 중세장 마데와 요인자 안딜래야 마데와세 라고 줌젠데 테레스타 비비드야 오시비샤도 하러 not slightly mixed. So then the doubt comes below that, why are they called unmixed? So it's kind of like an etymology talking about the definition, why does it say unmixed? It is explained that just as uncompounded space remains unmixed with those four elements, likewise these types and sets of a Buddha are not slightly mixed with those of lesser Aryas. No, so here the uncompounded space is likened to that of a Buddha, whereas the compound side is likened to those of Aryas. They're not even slightly mixed. No. 제가 산제기 투무 마인베 윤디 셰와 인자 아니 찬주 셈바당 년도다 란제기 윤데다 아니 대전대야면죠 아니 다 대단지 왜 윤den이 차시에 중세장 마데와 근데 인자 아니 마데와 접지 세야데 투무 마인베 산제기 윤디 셰고라서 Yeah, so they are said to be uncommon qualities or unique qualities to a Buddha because they're sets of excellent qualities and knowledge
that are not even slightly mixed with those of hearers, solitary realizers, and bodhisattvas. Therefore, uniqueness. Oh yeah, that too. Any questions? Yeah. Bill? Just one from that came up in the discussion group. Sure. They weren't sure if this text is like purely Chittamatra mind only, or whether it's actually Yogacarya autonomous. Right. Right. So the text, we're talking about Ocean of Sport, isn't it? Jetson Chuki Gelton. So Gishla Nganza Peja Dirwa, Jetson Chuki Gelton gi Kaisa Lugi Gyapodi. Di Tawa Kona Omarangipare Yangmena Sem Sampatang Jere. Tanda di umaranju de ngondo jen kapse. Ani tanda di jidunchu jenzengi tanda gombadeya di ngondo jen do shigyorwa. Yeah. Ngondo jen di tanda kapse ni to umaranju be tawa shisha je shigyor. Tanda umaranju be tawa shisha res. It is, yeah. Jetson Chuki Gelton gi Jawa Yorwadi. Tirang. So the commentary upon Ornament of Clear Realization is solely from the Midway Autonomous School's view. Tanda di pajin kapje ngondo jen kapje do. Yeah. Dige chana ani di shigyor. Umaranju be tawa shigyor. Yeah. The 8 chapters or divisions, if you will, of the Paramitayana are from that perspective. Parchin, or the perfection of those, are from the perspective of Midway Autonomous School. Ani nyende phagwa dang zo tongni toba kheling me do sinan tongni toba de kheling me do dire da umaranju velo la phagwa la tongni de khegu yo ma inji meji khwala thawala tongni to ma khasan dame ombala de ne khwala khwa pang tu ko yo Gisla Yangyur labda. umaranju velo la phagwa la inji meji tongni to ma res chog dame to ma res khasan dame rakwa yo ba ranje de je ji tongwa ti kombala de ne ani Yeah, because from the perspective of the Middle Way Autonomous School, the arhats do not have to directly, well, let's say, realize emptiness. They can just realize the lack of self-sufficient substantial existence of a persons to be free from samsara. That's unique to them. Yeah, Dylan? Yeah. Just in regard to the Buddha's capacity to know the future, is that considered to be by purely seeing all of the causes in the present moment and knowing what the results will be from it? Right. So the question was, in terms of Buddha's ability to know the future, is that from understanding the present causes and knowing the results? In the correct understanding is my question. Correct understanding, yeah. Kishla sangye ki dusum nang ne maungba, ngusum de kembe karesana, rikpa kurba di, tenda rangi gyula tene, maungba drabo di, mingare drabo. Tila tene, maungba ngusum de kembe rabe. Tiri o tharare tanda gyudin deji le tene maungba tuzudin deji, yudin deji, drabudin deji yungurista, ngasa shingeme do, sanje shingyor. That's right. And dependent on seeing the current causes, the Buddha will know at what time, and dependent on what object and how they will ripen. Buddha can see that. We cannot see that. Dhirava. Hold on. Adesha. Dedications? Page 31 for the mandala.
Dogu Nanda Shin La Chu Para Shu Rabdin Shin Nanga Tinle Choju Jeba Tang Lo San Tenbe Drume Sasungu Duwe Me Se Da Do Ne Ju Che Tang Guru Rane Mende La Kamni Yadaya